Hola amigos y bienvenido a clase de español. Soy Ruth y hoy la clase se llama Say Where People Are From. It's lesson 2.10 on Duolingo and I want to help you move from being able to use the app to being able to hablar español. Es importante. Comenzamos con el vocabulario. Es muy importante aprender el vocabulario. We have los hombres, las mujeres, los estudiantes, las ciudades de Canadá. Now, ciudad is a feminine word. How do you know? Well, because it ends with dad, just like universidad. We also have el jefe, los jefes, el perro, los perros, el jugador. Un jugador is a player, and it comes from the word jugar, which means to play. It's written with a J, so we make the j sound. Jugador, los jugadores. Finally, we have el pueblo, which is the town, which goes with la ciudad. And we have los gatos y las mascotas. To add to this vocabulario, quiero usar unos verbos, because this lesson of Duolingo really is focusing on using verbs in the plural form. So, los jugadores hablan español. Hablan is they speak. Los jugadores son de Perú. They are from Peru. They are son. Los jugadores estudian inglés. They study English. If we're talking about ourselves, we use the nosotros form. Nosotros estudiamos español. Somos de una comunidad en YouTube. Y hablamos inglés. We speak English. If we're asking about you plural, en España we're going to use the vosotros form. Duolingo doesn't use this vosotros form. It's really focused on Latin America. In Latin America, you're going to use the ustedes form, whether it's formal or not. En España, you use the ustedes form if it's plural and it's formal. So let's look at both of them. Do you speak Spanish? ¿Habláis español? ¿Vosotros habláis español? Do you study English? ¿Estudiáis inglés? ¿Vosotros estudiáis inglés? Are you from England? ¿Sois de Inglaterra? ¿Vosotros sois de Inglaterra? If we're using the ustedes form, it's just like the ellos form. Son de Inglaterra. Ustedes son de Inglaterra. Estudian español. Do you study Spanish? Ustedes estudian español. Do you speak English? Hablan inglés. Ustedes hablan inglés. So that's part of el vocabulario, and today we're going to look at estudiar. Estudiar is an AR verb, it's regular, but because of that E just before ER, some people think, oh, it's an IR verb. It's not, it's an AR verb. And what do? We take the AR off to make the stem, and we add the AR endings. Pause the video and try it now. We have yo estudio, tú estudias, él, ella, usted estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis,
And ellos, ellas, ustedes estudian. Un verbo cada día. Ahora, es importante desarrollar el español, get speaking Spanish. And for that reason, I've collected some questions from each of the Duolingo sections and put them in mi libro, My Duolingo Diary. And today voy a demostrar esta pregunta. ¿Trabajas con unos hombres de Argentina? Because we are talking about where people are from. No sé. That means I don't know. No creo. That means I don't think so. So these are very useful answers instead of saying sí or no. No sé. No creo. And the next question, ¿de dónde es? And that means from where is he, from where is she, or from where are you, if we're talking formally. ¿De dónde es? And there are lots of ways to answer this. We're talking about where people are from. And we could say, es de Inglaterra, he's from England. But we can also say, es de mi trabajo, es un amigo de mi trabajo. He's from my work, he's a friend of my work. Es un amigo de mi trabajo. Or es de mi clase. Or es de mi comunidad en YouTube. O es de un grupo en Facebook, o es de mi iglesia, o es de mi club, o es de mi pueblo. And of course, we don't have to say es de. We can say we study together, or we speak Spanish together, or we live in the same village. Hablamos español juntos. Estudiamos español juntos. O vivimos en el mismo pueblo. You can use Google Translate to answer these questions, and you might want to do it for the next one. I want you to think of somebody that you love, and I want you to answer the question, ¿Qué tienen en común? That is, what do you have in common? If you're talking in Spain and it's an informal kind of question, ¿Qué tenéis en común? Yo pienso de mi hija. Vivimos en la misma casa. Vivimos en el mismo pueblo. Tocamos campanas en la iglesia juntas. Juntas because we're both female. Juntas. Y trabajamos en el mismo negocio. We work in the same business. Muchas gracias. Es el fin de clase. Hasta la próxima, amigos. Adiós.